இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கேன்சர் அவேர்னஸ் பத்தி என் ஃப்ரெண்ட் கண்ணன்ட்ட பேசுறது தான். ஏற்கனவே நம்ம முதல்ல ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் பத்தி. இப்போ வந்து அந்த வீடியோவோட 2வது பார்ட் தான் இப்போ வாட் ஆர் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தட் கண்ணன் வென்ட் த்ரூ அப்படின்றத பத்தி பேசுறதுக்கு. ஸோ வித் தட் சார், கண்ணன், வெல்கம் பேக் டு திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோல உனக்கு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, வாட் ஆர் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தட் யூ வென்ட் த்ரூ, நீ வந்து டயக்னோஸ் பண்ண உடனே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டியா, இல்லை யூ ஹேட் டு டு சம் ரிசர்ச், ஹவு டிட் யூ ஐடென்டிஃபை த டாக்டர்ஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் யூ வென்ட் த்ரூ. ஜென்ரலா ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து வி வில் ஹேவ் மெடிக்கல் சைடா ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம், ஹோம் ரெமடிஸ் சிலதை பண்ணுவோம். ஸோ அந்த எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டை பத்தி டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோ பார்ப்போம். டு ஹேவ் இட் செட் தட், ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு, என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ல ஆரம்பிச்சாங்க? Sure. Diagnosis February first week of 2020 பண்ண உடனேவே ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தேர் வேர் கப்புள் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். ஒன்று வந்து டார்கெட்டட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. அது என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கு இல்லையா, அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும். அதாவது அந்த medicine will go lock itself to those mutated cells and stop them from further division. அது வந்து டார்கெட்டட் தெரப்பி அப்படின்வாங்க. அதுக்கு உண்டான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ். இந்த சென்ஸ் ஜென்ரலா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஐவி கீமோன்னு எடுக்கிற மக்களை பார்த்தோம்னா they will have hair loss. அதுதான் வந்து நோட்டிசபிள் சைட் எஃபெக்டா இருக்கும். டார்கெட்டட் தெரப்பியில் அது இருக்காது. ஸோ யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வில் பி வெரி மினிமல், பட் தென் தே கம் அட் அ ஹியூஜ் ப்ரைஸ். ஸோ என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எனக்கு அந்த சமயத்தில் டயக்னாசிஸ் பண்ண சமயத்தில் 2 generations ஆஃப் மெடிசன்ஸ் were there. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டார்கெட்டட் மெடிசன், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் டார்கெட்டட் மெடிசன். இது 2 தான் அப்போ இருந்தது. அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது தவிர்த்து ட்ரெடிஷ்னல் ஐவி பேஸ்ட் கீமோ, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதனுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸு அண்ட் அப்ராக்சிமேட் காஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. பண்ணிட்ட பிறகு தே கேவ் மீ வீக்ஸ் டைம் டு டிசைட், நீங்கள் எதை பண்ண போறீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி டிசைட் அண்ட் கம் பேக் அப்படின்ட்டு. ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு எனக்கு டிசைட் பண்ண, பிகாஸ் as I said, targeted therapy was proving to be very, very costly, especially for people in India. எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப it was costing 4.5 lakhs for 1 month medicine, and the second month was free அந்த மாதிரி. But then my immediate thought was, அந்த சமயத்துல நம்ம காசு இருக்கிறத ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கும் பொழுது, if you have to shell out so much, how are you going to manage everything? Of course, I had insurance coverage, but that also had a cap. You will not be able to fund it completely from insurance அப்படியான ஒரு situation. And therefore, I had to take a week's time to decide. என்னை தவிர்த்து பாக்கி எல்லாருமே டார்கெட் தான் போகணும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு தான் மைண்ட் வந்து ட்ரெடிஷ்னலே போயிடுவோமே, அது கொஞ்சம் சீப்பராக இருக்கே அப்படின்ட்டு தோணிட்டு. For obvious financial, I didn't want to spend too much at that time. Lifestyle problem என்ன பெரிய ப்ராப்ளம், ஹேர் லாஸ் ஆனால் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். But since it is going to work only with specific mutated cells, you don't touch your good cells அப்படின்ற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்னால everybody were opting for that. They were all willing to spend whatever it takes அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல I went with targeted therapy and I was prescribed the latest generation. அதில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். However, 3 months டைம் தான் அது ஒர்க் ஆச்சு எனக்கு. I started developing medicine-induced liver issues. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, டாக்டர் வந்து he asked me to stop the medicine for a couple of weeks. Take care of your liver, let it come back to normalcy அப்படின்னு விட்டாங்க. அந்த 2 weeksக்கு அப்புறமாவும் அது parameters were not coming down. They were on the higher side, the bilirubin and few others. எனக்கு அப்போ another ஒரு 3 weeks வந்து அவரு மெடிசன் ஹாலிடே கொடுத்தாரு.
I was little concerned. என்னடா அது நம்ம ஒரு 1 month எடுக்காமையே இருப்போமே, திரும்பவும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருமோன்ற அந்த ஒரு பயம் இருந்தது. Of course, I went through that kind of worry, and that's when என்ன பண்ணாங்கன்னா they changed the generation medicine. நான் லேட்டஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்ததுக்கு பதில் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மெடிசன் எடுக்க கொடுத்தாங்க எனக்கு. அதுல ஒரு 8 months I was able to carry on. February 2021 லாஸ்ட் இயர் அப்ப திரும்பவும் எனக்கு வந்து ஒரு I would say reaction, body was developing resistance. அந்த இதுவும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒத்துக்காம போச்சு. அப்ப டச் வுட் third generation medicine was available. So I was prescribed third generation medicine. அதுல ஒரு 6 months to 7 months நாளா போச்சு. I would say up to December time frame last year, it went fine. But beyond that, again it started developing some side effects. Spread திரும்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக ஆரம்பிச்சது. But then it was not spreading at a very rapid pace. Slower தான் ஆச்சு. So it was only sometime this year, June, that the doctor decided that this medicine is of no use further. We have to move to traditional chemo அப்படின்னு சொல்லி. So last, I would say 4 months plus, I am in traditional IV chemo. Now this is the last available treatment at this point in time. However, there are few generation medicines which are getting tested in the labs. Hopefully it will be available soon. ஆனா இப்போ உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது you have to have regular checkups இல்ல? How often do you have to have regular checkups? நீ பிசிக்கலா போற மாதிரி இருக்குமா? எவ்வளவு often நீ செக்அப் இருந்தது? And I could also imagine this is the same time the world went through COVID in a pandemic. அப்படி இருக்கும்போது நார்மலா இருக்கிறவங்களே எவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆறாங்க, அவங்களுக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So you had to be so much of extra carefulness with all the treatment. So how often you got treated, and then அதே மாதிரி வந்து how often you got your checkups? அதே மாதிரி வந்து definitely there have been a lot of challenges because of COVID treatment. Yeah, coincidentally, எனக்கு diagnose ஆனதும் வந்து இந்த COVID time, lockdown time, around that. So initially, I was expected to do blood tests every 2 weeks initially. அப்போ வந்து இந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு டாக்டரை போய் பார்க்கறதே ஒரு பெரிய விஷயமா தான் இருந்தது எனக்கு. பிகாஸ் டாக்டர்ஸ் வேர் அவைலபிள் ஒன்லி ஆன்லைன். அப்போ இன் பர்சன் வர ஆரம்பிக்கல. அதுக்கப்புறமா வந்து then they started coming with a lot of protection gears. But then I had to exercise a lot of caution. ஏன்னா கோவிட் வந்தாலும் லங்கை தான் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. ஏற்கனவே எனக்கு லங் ரிலேட்டட் இஷ்யூ தான். ஸோ டாக்டர்ஸ் வேர் வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் in giving me the right set of instructions. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. வெளியில வந்து ஐ வாஸ் நாட் அட் ஆல் ஸ்டெப்பிங் அவுட். வீட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே தான் இருந்தேன். பட் ஃபார் the medical follow-ups, be it blood tests and doctor visits, I had completely avoided meeting even other people. இப்போ the traditional IV chemo டயத்துல every 3 weeks is my chemo cycle. அந்த சைக்கிளுக்கு முன்னாடி I will have to do a battery of blood tests. Only if parameters look okay, I will go for the cycle. Otherwise, I may have to delay it by few days because our white blood cells should be in reasonable range, and platelets and few other parameters for me to go for the cycle. So once in 3 weeks is my blood test and treatment. ஆனா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது இந்த டேப்லெட் தெரப்பியா இருக்கட்டும், இந்த கீமோதெரப்பி டைம்ல இருக்கட்டும், how did your body handle? நீ அதை பத்தி சொன்ன, உன்னுடைய பாடியில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருந்திருக்கும் இல்லையா? And how painful it was, அதை பத்தி சொன்ன. Sure. See, targeted therapy, although they say there were, the side effects are very less. எனக்கு வந்து I had a lot of side effects for targeted therapy. As I said, my first medicine gave me liver related issues. அதிலிருந்து அடுத்த ஒரு ஜெனரேஷன் மாத்தினாங்க. அந்த மெடிசன் 8 months நல்லா வேலை செஞ்சது. பட் லாஸ்ட் இயர் February
first thing that happened was suddenly one day when I was inside bathroom, I fainted, and then I kind of made a big noise, of course, falling down. So for 5 minutes, completely blanked out. எழுந்த பிறகு ஒரு 2 days to 3 days I had lot of vomiting. திடீர்னு வந்து உடம்பு கால்லாம் வீங்க ஆரம்பிச்சது. ஒரு மேட்டர் ஆஃப் 1 weekல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் மை என்டையர் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஸ்வெல்ட் அ லாட். அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்டா இருந்தது. இன் அனதர் 1 more week என்னுடைய செஸ்ட் திரும்பவும் அந்த பிரெத்லெஸ்னஸ் அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ இமீடியட்லி எனக்கு அந்த ஏற்கனவே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால ஐ இமீடியட்லி ரஷ்ட் டு ஹாஸ்பிட்டல். அஃப்கோர்ஸ் வென் அந்த கால் ஸ்வெல்லிங் இருந்த சமயத்துல வந்து அவங்க டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்க, த்ராம்போசிஸ் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அதெல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் கண்டினியூயிங் வித் த மெடிசன். அதுவும் அது மெடிசன் சைடு எஃபெக்ட்னு சொல்லி இட் வாஸ் நாட் டவுட்டட். But then after 1 week of that leg related diagnosis, when I started developing breathlessness, again, echo, CT scan, everything was done to realize that there is a fluid collection again. அப்போ என்ன ஆச்சு, இந்த பெரிகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லி there is a layer around the heart. அது வந்து it is like, you can imagine that like an elastic body. அது பம்ப் பண்ண அதுவும் வந்து எலாஸ்டிசிட்டியில ஆகும். அது திக்கனிங் ஆயிடுச்சு எனக்கு. திக்கனிங் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் லைக் இட் லாஸ்ட் இட்ஸ் எலாஸ்டிசிட்டி. ஸோ அப்போ உங்களுடைய பிரீதிங் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் யுவர் ஹார்ட் இஸ் நாட் கெட்டிங் தட் எலாஸ்டிக் ரூம் ஃபார் இட் டு பம்ப். அப்போ அது வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பீட்டிங் வெரி ஃபாஸ்ட் with the limited space that is available. அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு டெவலப் ஆச்சு அந்த மெடிசன்னால. அதை வந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்ணல சைடு எஃபெக்ட் இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஐ வாஸ் கேரிங் ஆன் டேக்கிங் தட் மெடிசன். ஒன்லி வென் they saw my whole body I had swelled with lot of fluid collection did they realize something is wrong. And then again I was admitted in hospital for nearly a month to tap out the fluid as well as slowly recover from that. ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்லோவா தான் அந்த fluid வெளியில எடுக்க முடிஞ்சது. Because it's one is tapping, the other one is passing through urine. So these are the two things that happened with medication over a period of time. Unfortunately, I got COVID while I was in hospital, which actually put me in bed for that entire 1 month. இல்லைன்னா ஒரு 2 weeks வெளில வந்திருப்பேன். பட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்வாயன்மெண்ட்ல தான் ஐ காட் கோவிட். had to prolong my stay there for another couple of weeks. So tough time last year. அது முடிஞ்ச பிறகு third generation ஆரம்பிச்சேன். Third generation had a different set of side effects for me. First thing is I developed joint pain. என்னால வந்து நடக்கவே முடியல ஒரு 1 week, complete pain. And the doctor did tell me about other effects, but இது சொல்லல எனக்கு அது வந்தது. Other effect was I cannot get into sun, because my rashes மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னாங்க. பட் எனக்கு வாக்கிங் பண்ணணும், அது கூட பண்ணலன்னா I felt so difficult. So வாக் பண்ண போனேன். White patches all over my body, rashes ஃபேஸ்ல எல்லாம் இருந்தது. இது ஒரு 1 week to 10 days இருந்தது. Subside ஆச்சு. So body got used to it. So the medicine worked well for until December last year. அதுக்கப்புறமா தான் திரும்பவும் slowly it started increasing the spread in the body. But I was continuing because it was not at an alarming rate. And the impact வந்து கொஞ்சமா தான் increase ஆயிட்டு இருந்தது. So it was only in June this year that it was decided that it is no more working. And then I switched to traditional chemo. Touchwood, traditional chemoல typically நிறைய side effects சொல்லுவாங்க. எனக்கு but for some hair loss, எனக்கு இந்த nausea,
no other side effects. I'm able to pull along well so far. So that's good, Kanna, கேட்கறதுக்கு. In fact, உன்னோட persuasion to succeed, உன்னோட hard work எல்லாத்துலயுமே தெரியுது. இன்ஃபேக்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்க ஓவர் கம் பண்றது, உங்க பாடியை நீங்க ஹேண்டில் பண்றது, அதுலயுமே எனக்கு கிளியரா தெரியுது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த வருஷம் ஜூன்ல மீட் பண்ணோம். அப்பதான் கீமோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் ஃப்ரம் தென் டில் நவ் ஐ டோன்ட் see much change. பிசிக்கலா பார்க்கறதுக்கு எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் தெரியல. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து டெஃபினட்டா யூ ஹேவ் ஹேட் சம் வெயிட் லாஸ் இல்லையா, ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். உனக்கு வந்து அவங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது டாக்டர்ஸ் வந்து டயட் சேஞ்சஸ் என்ன சொன்னாங்க, நீ ஹோம் ரெமடி டயட் நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? ஸோ வாட் வாஸ் த டயட் தட் யூ சேஞ்ச்ட் அண்ட் வாட் ஆர் த ரெமடிஸ் தட் யூ டிட் டு யூஸ்? See, most of the doctors do not give you suggestions for diet changes. They go with ஒரு prescribed protocol. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு this is the protocol of medicines and treatment that is given. Holistic treatment அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேன்சர் கேர் சென்டர்ஸ் don't provide. But then ஸ்டேஜ் 4ன்றது எனக்கு தெரியும். நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் ஒர்க் ஆகாம போயிருச்சுன்றதும் தெரியும். ஸோ பட் தென் சம்வேர் ஐ நியூ தட் there must be something that we can do to at least delay the process. You may not be able to eradicate it, but you can certainly delay அப்படின்ற மாதிரி. A case and example is, நமக்கு அந்த பெட் ஸ்கேன் சொல்லி டயக்னாசிஸ்க்கு பண்றாங்க. உடம்பு ஃபுல்லா அந்த ஸ்கேன் எடுக்கும் பொழுது அவங்க பாடியில கொடுக்கறதே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் குளுக்கோஸ் தான். அது வந்து இட் இஸ் கிவன் அலாங் வித் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல். இதுல என்ன அப்படின்னா, கேன்சரஸ் செல்ஸ் ஹேவ் காட் அ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டபாலிசம் கம்பேர்டு டு நார்மல் செல்ஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா, அந்த குளுக்கோஸ் நம்ம பாடியில கொடுக்கறத they take more glucose compared to the normal cells. So wherever there is more consumption of sugar by those cells, அது பிரைட்டரா தெரியும் அந்த PET CT scanல. Small information is a good indication to all of us that sugar should be avoided. Since it has got a different metabolism, sugar தொடரவே கிடையாது நானு. In fact, a lot of people might have heard about this. Low carb diet is the best thing to do. You cannot completely deprive your body from carbs. Correct. You cannot, but you can go for a low carb diet. Something like a keto diet is something that we must go. I am trying my best. I had consulted nutritionist. In fact, நான் வந்து அவங்க கொடுக்குற டயட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணேன். இப்போ கொஞ்சம் அதுல மாடரேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். பட் இட் சர்டன்லி ஹெல்ப்ட் இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இந்த சிம்பிள் டயட் சேஞ்ச், அவாய்ட் சுகர், go for a low carb is the minimum that we can do to reduce the impact, to reduce the spread of that. I would say. அது இல்லாம few things we are doing. I mean, I'm doing, in fact. You have to oxygenate your body well. அதுக்கு வந்து whatever that you are comfortable, you can do that. I prefer doing pranayama, especially because it is going to directly affect your lung. அப்படின்றதுனால it is recommended to do for whatever long that you can. I do for 15 to 20 minutes every day in the morning and in the evening. But எவ்வளோ பண்றோமோ அவ்வளோ நல்லது. Because why we need to do that அப்படின்னு பார்த்தா, it doesn't provide a conducive environment for your cancerous cells to thrive. And that's what you are trying to achieve. When your environment is not conducive, it will find it very difficult to thrive. அப்படின்றதுனால it is advisable to focus on the kind of diet that you are taking. Look at oxygenating your body as much as you can. அது இல்லாம டென்ஷனே எடுத்துக்க கூடாது. It's easier said, but I think we should work towards that. அது இல்லாம I think we should do more and more activities that we love. I like listening to music. I was advised by the holistic healer
to listen to music for an hour every day. Just put a playlist for yourself and keep listening to whatever music that you like. அப்படின்னு சொன்னாங்க. And I'm trying to follow. And believe me, these things are definitely helping to a large extent, I can say, apart from the medicines, whatever that are prescribed. I think it has to be attacked from multiple angles and not blindly go with what the doctor says. In nutshell, you may not get such advices from doctors directly with respect to the kind of diet, with respect to few other activities you need to do, but it is in our own interest that we look for a holistic healing approach. Another a bit of a fact, for Middle East countries the cancer growth rate is relatively less compared to Western countries, so to say. But then அவங்க சாப்பிடாத ஸ்வீட்டா இல்ல அவங்க சாப்பிடாத கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது. பட் தென் வை such a situation அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, they go on a fasting for nearly a month, right, during their festive season. Now that takes care of not providing a conducive environment for your malignant cells. In the habit எல்லா ரிலீஜன்லயும் இருந்திருக்கு. அதாவது for some reason or the other we go on a fasting every week. ஒரு நாள்ல ஃபாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. What happens is எல்லாருடைய பாடியிலயுமே cancerous cells are available. It's only when they form a colony that it develops into a tumor, a disease. அத பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு intermittent fasting அப்படின்னு நம்ம பண்றோம். But then it used to be a practice for our ancestors, which we have long forgotten. அது என்ன பண்ணுது? Basically, since it has got a different metabolism, especially it thrives on sugar, carbs. When you don't supply that to your body for some time, it kind of loses its ability to survive, divide further. So your body naturally keeps it in check. That is something that we must necessarily include as part of our lifestyle to keep a check as a preventive measure. இது கண்டிப்பா பண்ணணும் நம்ம. Apart from hydrating ourselves well, sleeping well, not taking tension, or few other things that we should definitely include. இது பயங்கர அவேர்னஸா இருந்தது. நீ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் சுகர், லோ கார்ப்ஸ், இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங், keep stress out as much as possible, sleep well, have a balanced way of looking at everything. And ஒன்னும் நீங்க சொன்னது ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, என்ன பிடிக்குமோ அதை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுங்க. பிடிச்ச விஷயத்தை do whatever you like, maybe listening music or whatever you like, artwork. Try to do that more to ease your mind. And யோகா சில எக்ஸசைஸை பத்தி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. இட்ஸ் வெரி மச் டு நோ அவேர்னஸ் ஆஃப் யுவர் ட்ரீட்மெண்ட் and of the diet and the home remedies நீ பண்ணதா இருக்கட்டும். ஸோ வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ. இந்த வீடியோ நம்ம கான்வர்சேஷன் சீரீஸ் உடைய 2வது பார்ட், கண்ணன் ஸ்ரீதரனுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை பத்தி டீட்டெயில்டா பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோல நம்ம வாட் ஆர் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், மாற்று வைத்தியங்கள் என்னெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்றதையும் நம்ம டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்ல, முக்கியமா some key lessons learned he would be sharing with us. இதெல்லாம் 3வது ஃபைனல் பார்ட்டா இந்த சீரீஸ்ல நம்ம சேனல்ல இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை தவறாம பாருங்க. அடுத்த வீடியோல கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம். Until then, see you. Bye bye.